هلو ميدل 3. النهارده جبت لكم MCQs او اسئله صغيره عندي في multiple choice في complete في scientific term. تمام. طيب هنبدا مع بعض. complete the following sentences. The image can be received on a screen is called real image. At the end of dot, the nucleolus and the nuclear membrane disappears at the mitotic division. يبقى مين at the end of prophase 1. The sun takes about 220 million years to complete one cycle around the center of galaxy. The chromosome consists of two connected threads at the centromere, and each one is called what is called chromatid. Choose the correct answer. Bread mold fungus reproduces asexually by sporogony. تمام. أو ممكن نقول عليها spore formation برضه. The two gases that have produced galaxies, stars and universe over millions of years مين ومين؟ الهيليوم والهيدروجين. The virtual upright magnified image formed in case of concave mirror and convex lens. كانت في أنهي حالة؟ في الحالة اللي أنا بحط فيها الأوبجكت between the focus and the surface. تمام؟ كانت أقرب حالة للأوبجكت من الأوبتيكال بيس بتاعتي. تمام؟ طيب the distance moved through unit time. distance يبقى ده ايه؟ distance over time تبقى speed. Okay, the crossing over phenomenon occurs at the end of prophase 1. Rewrite the following statement after correcting the underlined word. When an object moves by relative speed, it covers equal distance in equal periods of time. طيب ما دام عندي equal distance و equal periods of time يبقى دي اسمها ايه؟ regular speed. The solar system consists of sun and 7 planets. أكيد لأ. 8 planets. The number of chromosomes in human somatic cells is about quarter of those in gametes. لأ. double number of gametes. تمام. The scientist Fred Hoyle established the theory of nebula. لأ. nebula يبقى مين؟ Laplace. The short-sightedness is treated by using convex lens. لأ. concave lens. Regular speed is the value of displacement in 1 second. value of displacement in 1 second مش هتبقى speed، هتبقى velocity. اوكي، عشان هتبقى مين؟ vector ولا scalar؟ هتبقى vector. Write the scientific term for the following statement. They cover distance at certain direction. certain direction للdistance هيخليها تبقى ايه؟ displacement. The value of a change of an object speed in 1 second يبقى معناها ايه؟ rate of speed يبقى معناها ايه؟ speed over time يبقى معناها displacement. The angle between the reflected light ray and the perpendicular line to the reflecting surface from point of incidence. دي ما بين مين ومين؟ ما بين reflected ray والperpendicular تبقى reflection angle. The ability of some animals to compensate their missing parts regeneration. Physical quantity that has magnitude only تبقى scalar. طب لو قلت لك magnitude و direction هتبقى vector. Change of an object's position as time passes according to the position of another object. طالما according to another يبقى مين؟ relative speed. طيب choose the correct answer. Which of the following are considered from vector physical quantities. عندي حاجات كتيرة، الصح منها هي displacement وال acceleration. The object's image that formed behind the plane mirror is always plane mirror. نحفظها زي اسمنا plane mirror تبقى ايه؟ virtual equal in sides وايه كمان؟ erect. تمام؟ طيب the scientist who established the modern theory of origin the solar system is مين قال المودرن theory؟ كان مين؟ فريد هايل. chromosome is chemically consists of nucleic acid. اسمه ايه nucleic acid؟ DNA. وللعلم DNA اختصار لدي oxy nucleic acid. اوكي طيب write the scientific term for the following statements. The distance covered at certain direction from primary position of movement toward its final position تبقى مين؟ displacement. هو قال لي distance بس ولا زود عليها at certain direction؟ مادام زود عليها certain direction تبقى مين؟ displacement. The distance between principal focus and optical center of the lens مين؟ مادام قال لي focus تبقى focal length. The process of exchanging the two inner parts of chromatids of each tetrad اسمها ايه؟ crossing over.
It is a wide and extent space that contains galaxies. اسمه ايه؟ universe. Correct the underlined word. For identifying force it is necessary to know its magnitude only. أكيد لأ، لأن الفورس دي فيكتور ولا سكالر؟ الفورس دي عبارة عن فيكتور، فلازم أقول الماجنتيود والdirection. Lens is a transparent medium that reflects light. لأ أكيد مش reflect، هي ايه؟ refract. okay. The Big Bang theory depends on presence of something that looks like a cloud or nebula in space. nebula يبقى دي ايه؟ nebular theory. طب مين اللي عمل النبيولار theory؟ لابلاس. اوكي. Gametes contain diploid number of chromosome. أكيد لأ، haploid number. طيب complete the following sentences. The actual length of the path that moving object takes from starting point of movement to the end point is known as actual path. يبقى distance and it is considered as vector ولا scalar؟ هتبقى scalar. okay. The image always equal to the object and can't be formed on a screen. فين؟ في plane mirror. طالما equal وطالما formed behind the screen behind the mirror و can't be received on a screen، يبقى دي مين؟ تبقى دي plane mirror. In case of the dot division of cells no changing in the genetic traits. مش هيحصل أي change، يبقى mitotic division. خلاص. طيب the graphic relationship between distance and time which is represented by a straight line passing by the origin هتبقى uniform speed. طب ليه ما قلتش acceleration؟ عشان هي relationship between مين ومين؟ التايم وال distance. From physical quantities that is enough to be identified knowing its magnitude only. magnitude only يبقى كده فيكتور ولا سكالر؟ مادام magnitude only يبقى كده سكالر. طب مين في دول سكالر؟ الماس. تمام، لأن الماس أكيد بتعتمد على الماجنتيود بس. The formed image of an object in concave lens at any distance هتبقى ايه؟ هتبقى virtual و diminished. اوكي. طيب زيها زي مين بالظبط؟ زيها دي concave lens، هتبقى زيها زي الكونفكس mirror، زيها بالظبط. According to Laplace theory in 1796 the solar system was glowing as a sphere known as nebula. Okay, it is possible to produce new planes identical to the mother planet by ايه بقى؟ اكيد مش forming gametes واكيد مش fertilization، عشان forming gametes و fertilization ده عبارة عن ايه؟ sexual reproduction، وهنا بيقول لي identical، والsexual reproduction doesn't ايه؟ give identical individuals. خلاص، بيعمل variation يعني. طيب فاضل لي البادنج وفاضل لي التيشو كلتشر. البادنج بيحصل في ايه؟ البادنج بيحصل في البريميتيف يعني الحاجات البدائيه او الاوليه زي اليست مثلا، صح؟ تمام. طيب يبقى فاضل لي التيشو كلتشر. ايوه هي التيشو كلتشر، ان انا اللي اعمل كده يعني. اوكي. طيب ده كده كان يعني exercises على الحاجات، يعني overview كده على المنهج كله بحاجات MCQs وحاجات بسيطة، وإن شاء الله الامتحان يجي أسهل كمان من كده. ولو حد عنده أي سؤال يبعتلي. و thank you middle 3.